Happy 1K subscribers! Thank you, 1K subscribers! Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you so much! Cheese. What can you say about the cheese water? It's just water pala. Mukbang edition. The food that we have here is from Everything But Cheese! Everything But Cheese! Anyway, so what we have here, we have mozzarella. Asa lang resibo? Mozzarella. Mozzarella. Mozzarella stick. Your mozzarella stick. We'll try to open it. Wala, chili nga. Yeah. What we have, and then we have chicken poppers here. The chicken poppers. Of course, we have rice, nachos, beef nachos over milk.
Parang seaweed scraper ba? Di ba? No, because here, seaweed scraper. Naka-separate kasi ang... Okay. Here. Yan. And of course, we have the cheddar beef burger. Woo! So while we start eating, we've prepared questions. Ako ang host. Kay siya ang... Wow, Tony to. Tony Alec. Oh my! Tony Alec Provinciana version. Anyway, so we've prepared questions para sa 1K celebrant. So, are you ready for your question and answer portion? Yes. Mag-short guns ako intro. Last year, September 17, I started my YouTube channel. Okay. That time, my intention is para mag-post og mga art videos, and it's all about arts, and it's all about something that involves art. So this is art, right? This is art. Art is eating. Nakulitong ka na eating is art. Sleeping is art. Char, depende how you do it. Depende sa position sa pagkaon. So, we consider this one as art. And, of course, sa puppy lover, included na po na ako ang mga baby. You being the fur parent. Yeah. As a fur parent. So, what's our intention? And, the intention is clear. It includes anything as long as art. Last year, I posted, nag-paint ko sa plywood, and akong gano'n din sa Obras Best. That was my business back in our province. Nag-video lang ko. I'm not thinking na i-post it sa YouTube. So, after how many days, I decided to make a YouTube account, YouTube channel. So, what inspires me the most is that time nga na parang na-delete pa na ng folder sa akong laptop. Kapag na-delete pa na mga video ever since nag-high school ko. Tagal videos, mga sayaw, mga kuan, mga just chat na ako, lagot kayo ako! Na-delete sa tanan. So, na-realize na ako, wala hard drive. So, nasa sa laptop lang. Ako siyang ipa-try o recover, but dito sa ma-recover. So, therefore, na-realize na ako na I should keep my videos safe. And YouTube channel is the best way to keep videos safe. So, that time, i-post na ako siya sa YouTube. Ang katong time-lapse video na ako while nag-paint ko sa wall. Kanag-iwan ako na continue what you're doing na keep it up. It is one way of keeping my videos since last year until karon. So, parang nag-himo ko balik of memories. And it's nice kasi nag-support sila. Nag-support sa con. Thank you so much sa inyo. Thank you so much sa support. 1K subscriber. Especially sa mga nag-support sa kuha, mga friends na ko sa TikTok. So, speaking of TikTok, shout out. Shout out kay. Kanina lang ako na-screenshot. I forgot those na nagpa-shout out. Sorry kayo. Yeah, kay Christian Castro, from TikTok, and kay Renz Z. Lumangtad. And Junie Tundag. Thank you so much. Thank you so much sa akong mga TikTok friends na nag-support din sa kaas sa YouTube. Yeah, thank you so much. One way of makabawi sa inyo ha. So, nag-notice ko, nagsilas ko mga old English lettering. So, dito lang ko nga way makabawi. Actually, di din mabayaran yung support guys. So, kailangan lang na way makabawi ko ninyo. Okay, thank you so much sa mga TikTok friends and TikTok supporters. Thank you, mwah. This is my first time sa vlog niya. Yeah, so I'm not really sure what's my role, what I'm gonna do. Pero sige. And speaking of how you started your YouTube channel journey, daghan mga tao nga makita imong mga artworks. So daghan gusto makaila sa imo personally. Kung kinsa jud ka, kung asa ka gikan, kinsa mo magpapa. Gikan sa ko mama. Joke. So naay mga gi-prepare nga mga questions diri. Okay, iwang tubagon. Okay. Alright. So, while mag-question and answer, magpadayon na may kaon kay bukbang man siya. Okay. From JP Balmores Paloma.
How's your life in Manila? Oh yeah, you came here last July 23. Last month. Ay, last month. That was very indecisive decision to come On here. the spot. On the spot nag-decide. Tapos, Very- pala ticket. Very reckless to say, after I go to Manila. That's all. Thank you. Okay. And then there you go. So how's your life here? Life-changing. Wow! Life-changing kasi, siyempre, dili na ako ma-experience na ako na-experience dili and opportunities dili. Ang opportunities dili is very, rare. Kung na ako dito, siyempre, labaw na pandemic, right? So, lisod kayo, puro ng opportunity. So, kaya nag-risk ko matuturi because opportunities here are, much better. Kahit na risky siya. Yeah, risky dun siya. Why did you decide to come here in Manila? Because I wanted to work. Because doon sa mga, naka-business. Flower surprises, flower bouquets, nga na, chocolate bouquet. It's good. Kasi small investment lang ako yun, guys. Gusto ko mag-ipon para maka-invest ko dako-dako. So that, ang profit is dako-dako po. And I wanted really to become a businesswoman someday. Aww. And that's really my goal. Okay. I wanted to have my own boutique ba siya or something like stall. Shop. Basta, shop siya that includes art. Okay, customized arts naman. Actually, bugat ka siya sa tiyan, maski o ka ng ibot ka ng gamay lang kaon. Like, as in, like, over. Also cheese oil. Yeah. And, ang cheese, super. Sarap ka yung cheese. Pero mas nag-enjoy ko sa nacho. Hindi ko remember na ako ang seaweed cracker ni mama. Sa isa kasi akong mama, gahimo gid siya og kanang mga seaweed cracker. Yes, before. Yeah. Apple pa mix slice atong prito-prito. And same as like this, like very similar to this. And it's a color. And the texture, Yep. the lasa, Kasi lang, square to sa. Kani siya, square, rectangle. Or something like ginaing-ana. Pero kani siya, kaya dako ang siya and round. Wala something round. no, it's not round, it's something like that, Triangle. Yeah. What ang business ni mama sa una? Sabi mo siya og seaweed cracker. Cheers! Yeah. Grabe, as in, dili ko mahilig sa burger, pero, yeah, I think, limited lang ang times na nagkakaon ng burger. Okay, sana, pagka dili ko mahilig ba, dili siya go-to food na ko. Ang kanang paggutunon ko, gusto kong paliw ni Ani. Dili. Pero okay lang yung lasa. Yeah. Cheese. Oh, grabe, di na matanggal ang kwan. Gusto ba ko, delicious na. Yan. Okay, so here are some additional questions. You don't have to explain, just say it what it is and answer it directly. Okay. What's your favorite way to spend a day off? Eating. Sleeping. Yeah, mahilig siya matulog. Patay tulog. So, dugay siya matulog. Kaya niya magpilar, pero pag matulog po, grabe po yung tulog. Like, matulog na lang ang balay, wala pa siya kamata. Bas una ni magtulog. Dili pa gyapon sa kamata. Una iya ha. Talent. The best. Yeah. The rest. Okay. Next question. What type of music are you into? Or are you into music? Something like solemn. Ooh. Lagi. Emo. Hindi kasi that time na napa ako sa school, mag-iba akong grades overnight. Tinatado lang yan pa music, feeling na ako, di ba nakatulog ko dapat kasi solemn. Pero mas makahimo ko sa play.
Kapag na yatong music. Like solemn na instrumental or with audio or naikakanta? Kahit na nagkakanta. Basta solemn siya nga mo. Pampatulog bitaw. Okay. Mataman ko. Next question. What was the best vacation you ever took and why? If you ever had a vacation already. Ha? Vacation? Vacation na ba ko? Wala pa. Wala pa. Iba kasunod ko ninyo. Jaya lang. Ako po, like ever, in my 27 years of existence in life, wala po ko nagbakasyon nga, kanang ito kag lugar para magbakasyon. Ito kong lugar nga, dili ko familiar pero work siya related. So, dili siya bakasyon. So, If you have a bucket list, what is the first on the list? Stay on vacation. actually, that's international. What? First bucket list? Yup, that's in Japan! My soul was born in Japan, but my body was born in the Philippines. Okay. Next. What was your favorite age growing up? Siguro, this age. This age na. Late bloomer. Kasi, feeling na ko karoon na ko ng murag, nabuwang na ako pa ng gusto. Pero actually, sa ang 20th year na ako, ang pinakadaghan og achievement na ako nag-involve. Like, nabuwang na ako tanan ako nga murag, wala na akong expect on my 20th year. 20th year. Pero, this year, ang pinaka-best. Okay. What would you say more of, would you say you're more of an extrovert or introvert? That depends on the people around me. Kasi syempre, me myself na extrovert ko. Yeah, but the usual Extrovert. extrovert, very outgoing. Yeah. What's your favorite ice cream? Ice cream. Cookies and cream. Pero bawal ako mag-noron. What was the last TV show you binge watch? The Maid. Yeah. Abig horror. Ang sama dyan ang context sa sorry. Yeah. Okay, next. Do you have a favorite holiday? Why or why not? Yeah, it's Christmas. Christmas. Siyempre. Is the time to love. Except na birthday na ko siya. Kundi, parang pinaka the best season siya nga burag night time ang tanan to celebrate. If you could only eat one food for the rest of your life, what would it be? Kaya pera. Isa ka pagkaon. Isa lang. Sumuha po na. Ito kayo pupili o kanon. Ito kayo na bravo kayo, girl. Bisa ko sa pagkaon ng apple na lang. Do you have any pet peeves? Hindi ko ganun makakita og ka ng hugaw. Basta something like, may imagine ako saan magkaon ko. I remember one time katong bata pa ko mga grade 3. Naglaba ko, syempre dili uso sa unang ay tabay lang and then maglaba ka sa kanang nagsaggot-saggot nga ng Carabao grass. Wala ka gana mo kaon. Naglaba ko, tapos nasa akong kilid, naikuan sa iro. So, gahilang ko. Di ba ka? Nakulawag ka dira! Hindi ka nag-give ko gana din. Nagtulong-tulong ito ko luha. Hindi ko ganan mag-tulong. Mag-imagine ko magkaon ko. Sabi ka, wait up. Nakasabit ka nila. Yay, sabling ka ng sabling. Buha niya! Pero makagbuha ka na. Hindi mo na kinakilak na. Nilagap sa kay ko ato eh. Mula sa Diyos ba sa gusto ka ng clean place. Ay, di ba sa mga maarte ko basta siguro o iragin ka muna kasi may imagine dyan ako siya bro. Something like imaginative lagid ko kahit ko. Hindi may imagine na ako siya ma-recall lagi na ako sa una kaya gusto na ako happy muna bago mo kaon. Okay. What's the phone app that you use the most? Phone app? TikTok! But before, check ko na, never in my life, never ko mag-TikTok! Nagsugod ng TikTok, wala na hindi nakurawa sa TikTok. Everyday na po. Everyday na gali. Full-time TikToker. What's your work? Full-time TikToker. Alright, next question please. Question. What would I expect sa imong mga viewers
after this 1K celebration. Expect more uploads about arts. Actually, gusto ko maging street painter din. Joke lang. Yeah. Street painter. Magdala-dala ko og mga kanang mga talata sa gilid. May pintas. Na yun, maglakaw-lakaw ko magdalan. Mamintalog ganit. Buang ka, girl. So, literal nga street painter. You actually get to try. Na may mga nice, like, na ay mga places sa gawas dito sa lugar sa abroad na well acknowledged, well known ang mga kanang wall graffiti. Yeah, it's actually a nice, it's a nice it's a nice concept. Disclaimer lang I'm not a professional artist or what. I'm just a local artist. Nag-start lang during nag-pandemic. So basically you started your painting during pandemic lang? Yep. Last year, September. And katong na ako sa amuan, may mga magpa-paint, especially ka na mag-start up pa lang sa isang business, tapos gusto na ka ng Instagrammable art sa likod. For example, is this one. So nagpa-paint sila sa kuha. So actually, first na ako ito nga nagdawat o ganing commission. Kasi syempre, customer na, diba? Baka makahadlock na, di na siya pwede nga mamali ka. Kay natin, basig labayon kung pinta na yun. Ito, ulit ito. Yeah, kasi lahira dyan ang kanang for free ni mo siya himuon. Yeah. Murag wala siya yung responsibility. Pero pag naanag ganing, syempre, nagbayad na to. Bayad, anay commission. And then, ano pa dito, rush pa dun siya gamay kasi mag-start na sila mga 2 weeks after So, mag-open na sa kailangan, makumanan na ako siya. So, actually, it was successful. Nahimo na ko siya. But it was kind of hard po kay lang concept is, di na ko siya ma-visualize kasi ang ilang idea is nasa abroad na sila nakita pero wala sa like picture. Wala sa picture, di na ko siya makita, di na ko siya ma-visualize and madlo ko mo risk ato kasi baka dili na ko ma-meet yung expectation kasi syempre nakita niya. Then gibuhat na ako mali, di ba? Or like di niya na ganahan. So, nag-suggest ko na change ng concept. So therefore, nga niyan gawas. It took you pila ka hours mo siya gihimo? It took me 42 hours in 5 days. Actually, in 5 days dito. Overtime ko every taman gabi kasi syempre, di ba, pandemic. Taman lang ko sa curfew hours and then balik na pagka nangugahan. That is 30.40 meters, ha? 30.40 meters. Check the video. Yes, you can check the link below and open that video. Thank you, JV, Valmores, Paloma, Jesume T, Judy Ann Agum, and Kimberly Salintos for your questions through comments Facebook. Thank you so much, guys, for thank you sa actually busog na as in like ako din ako kaya. Yeah. So, happy 1K. Bro, continue to support her channel, continue to watch more videos, and also with the upcoming videos and on her vlogs. And thank you for the 1K. Thank you for the 1,000 people, 1,000 real human nga nag-support sa akong sister. Thank you so much. And thank you also sa akong family na nag-support. And to my ka-boardmate, thank you so much. I love you. Boardmate yun nakaroon sa unya, wala siya tulugan. And thank you also, Lord. Thank you sa blessing. The blessing for us. Of course, I consider this one as my great break. And thank you to Everything But Cheese for our food. This is not sponsored. I know. This is not sponsored, pero we recommend this one. For those cheesy lovers. Bye-bye! See you in the next vlog! Mwah!